नित्यानन्देश्वर सदाशिव समारम्भां नित्यानन्देश्वरि आदिशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome you all with my love and respects. I welcome everyone sitting with us all over the world through Nityananda TV. Two-way video conferencing, having Nayana Diksha. Cities sitting with us, the long list. I welcome all of you with my love and respects. I wanted to expand some of the important truths about Mahasadashivoham. Fundamentally, the thought current of the question is, why so many gods in Hinduism? I want all of you to know, listen carefully. One of the biggest questions Hindus face all over the world and do not deal with it properly due to opinions they have are just knowledge, no experienced understanding or realization based understandings of pramanas. That is why Hindus suffer so much with identity crisis. Many of even the Hindus feel guilty about having so many gods. Many times people ask me, why do Hindus believe in so many gods? First thing I want to tell you, listen, we don't believe in so many gods. We know so many gods exist. Hey, it is relationship. They come, they stay. It's a relationship. Listen, first of all, opinion is not knowledge. Understand this basic truth. God is one, maybe opinion, not knowledge. And knowledge is not experience. That's the next level. Even if you have knowledge, God is oneness, not one. It is not experience. But experience-based understanding is the ultimate. But even if you want to believe something till you experience, believe only experience-based shastras, understandings and realization. Listen carefully. If you follow any shastra, understanding, even before you realize the ultimate,
The very following, you will start manifesting extraordinary things. You can never reach a moon by bullock cart. Understand? If it has to be if your goal is moon, it has to be different vehicle. So by the quality of the vehicle, you know the goal. You are not that fool. Opinion is bullock cart. God is one, is opinion, not experience. Why do you think the opinion always creates violence? Because the person who carries the opinion feels his identity in stake. If that opinion is shaken, if the opinion is replaced, he will be replaced. Funny people. Funny people. All the weapons opinionated people get is danger to planet Earth. Whether it is the concept of currency, or the concept of justice, or concept of administration, or the concept of human resource. Listen intensely. Large number of gods, pantheon of gods is not our belief system, it is our realization system. One God theory is fundamentally bored, frustrated minds production. A mind which is bored, frustrated, tired, does not want to function, does not want to be alive and healthy, locks its possibilities with the idea of one, does not want to look beyond. Listen carefully. God is oneness. But I am not going to show the finger. If I show the finger like this, you will understand oneness. No, oneness. There is a big difference between oneness to oneness. It is oneness which is a foundation, fundamental, on which everything is established. Not oneness. Oneness. I'll repeat. Not oneness. Oneness. Understand, it's not that we believe in so many gods, we know so many gods exist.
we were capable of relating with them. It's a relationship. Each one of you can manifest the infinity and coexist beautifully. Listen. If one animal exists, other animals cannot exist. Only in kill and eat kingdom, not in civilized, sophisticated. All right, let all of us exist is civilized. Sophisticated is let all of us enrich each other and make ourselves better. If you exist, I cannot exist. If I exist, you cannot exist is animalistic. Okay, let all of us exist. Mutualistic. Let us all enrich each other to make all of us better and better. Spiritualistic. Devi goes and clears the mess Sadashiva created. It is Sadashiva who gave boon to this Mahishasura fellow that only women can kill you. It's a mess now. Now Devi goes and clears the mess. It is like let's support each other and enrich. In many places, just by his compassion, he creates so much of mess. I think it is not stopped yet. Everyone has to run around to clear the mess. I don't know what to do. But he only empowers everyone to clear it. All gods and goddesses of Hinduism cannot be reduced to the words like a divinity. No. They are all full-fledged, independent intelligence gods, goddesses. They enrich each other does not mean they need each other. Now, all these need to be clarified. Then you will understand one of the important things I am going to do in the Mahasadashiva. Understand? Listen carefully. Exposure to higher existence is required for you to recognize higher existence. Exposure to higher existence is required for you to experience higher existence. Your power manifestation itself is nothing but your consciousness being exposed to higher space, higher states, spreading lies after lies after lies, strategizing and attacking, wasting so much of their air time on Swamiji. He is just sitting and talking some spiritual stuff.
which most of us don't even understand. I am bringing spiritual legitimacy to Sanatana Hindu Dharma, means spiritual core of the universe. I don't claim any supremacy, but I claim the superness of the logi with which I am operating. Here the science I have brought to the world, the logi with which I am functioning and inspiring every one of my kids to function. That is, eternal principles of existence cannot be destroyed. Eternal principles of existence. Wherever life is affirmed, it has to be the principles of Dharma. Understand? More and more power manifestation, more and more intensity, more and more authenticity. The multiple possibilities and powers you are all continuously manifesting proves the superlogy which I am promoting. I am using the word superlogy for Dharma. See, the logy with which you need to function is superlogy to manifest powers. If you want to be super, naturally your software has to be super. That only generates your hardware. Understand? Understand the superlogy from which you need to function to manifest powers. The Dharma, the cosmic principles of existence. Because I made you guys already manifest the powers, I am establishing the authenticity of this Sanatana Hindu Dharma, and I am establishing the supremacy of the Sanatana Hindu Dharma. I am establishing the superlative possibility of the Sanatana Hindu Dharma's existence to establish the supremacy of Sanatana Hindu Dharma, superlativeness of the superlogy, the principles of cosmic existence. Understand? All you need to do intensely
manifest more and more state, space, and powers of Mahasadashiva. Let's be integrated to Mahasadashivatva, authentic to manifest it, responsible to enrich and cause in others. Understand the superlative existence I am talking about is no more a talk. It's legitimate, established way of life. Agama is legitimate, established way of life. Superlative existence, understand. Sometimes your opinion may change. When your hormones go up or go down, your chemicals go up or go down, your opinions may change. Your perception about the knowledge may change, but not the reality. Not the reality. Listen. Now, many statements I made, I am going to present the whole thing in an organized way, so many of the zigzag puzzles get cleared. Listen carefully. We don't believe in many gods, we know many gods exist. That's the first statement. Second, exposure to higher existence makes you also live higher existence. Survival of the fittest is not law of life, it is law of lower life. Listen, if you exist, I cannot exist is animal kingdom. Let both of us exist together is human kingdom. Let us enrich each other and strengthen each other's existence is divine kingdom. The animal kingdom's projection is one God, because if second God exists, both of them cannot coexist. The animal kingdom brain's superlative projection is one God theory. The source of the one God theory is animal kingdom brain, small brain. More Muladhara activation, less Sahasrara activation. Let's all coexist. Many gods exist. That is the human brain's superlative projection. All right, you also exist, I also exist. Like neighbors in the street. Let's all strengthen each other's existence continuously and go on be expanding. That is the projection of the superlative way of existence, Mahasadashiva's existence. I tell you, cosmos continuously expanding. Mahasadashiva is continuously expanding.
is eternal expansion. He is not just living, he is alive. Alive means all the dimensions being active. Right people's appreciation is what all you need. You can't expect everyone's appreciation. No. Name from the people who is going to become part of your life. If suddenly, by mistake, Sun TV praises me, who wants that? Oh God. No, 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 no. Praise only from right people. If Sun TV praises me, that is the most damaging. Then people may suspect I became atheist, or I bribed them, or I am hand in glove with their ideology. No, no, no. Let's continue to play this game. Understand, oneness is God. The existence with the understanding of survival of the fittest, or coexistence, as our enriching existence. These three are different planes. Understand? If the survival of the fittest is the lodge in which you are existing, even if you are living in a palace, it is a slum. In so many palaces, even though there is so much place to live, but murders happen. In so many small huts, even though so less place, guests are received day in and day out. In Sanskrit, house and the inner space, for both we use the same word aham. For both we use the same word aham. The lodge with which you exist decides your quality of life. Is it survival of the fittest, or is it coexistence, or is it enriching existence? I tell you. You should be praised by the right people and blamed by the wrong people. That is the complete name and fame. If you are only praised by the right people, you are not doing your job perfectly. You are not doing your job perfectly. Things are not happening properly. You are not doing the right job. You have to light the third eyes of the right people, and you have to be a hot flash for the people who doesn't want to open their eyes. For who want to achieve enlightenment, I am a hot light
in their brain, awakening their third eye. People who want to live only in ignorance, does not want to evolve, I am a hot flash in their brain. Not allowing them to cognize the cosmic, karmic principles is the job of Throbhava face. That face of Sadashiva is much more ferocious than the destruction face. Satyojata Tatpurusha Agora Vamadeva Ishana. The face which destroys. Actually, when I say the face, you should not spell F-A-C-E. It is P-H-A-S-E. It is face of Mahasadashiva, not F-A-C-E, no. P-H-A-S-E. If I am allowed to create a new word to English, I will create a new word, S-P-H-A-S-E, space of Mahasadashiva. The destructive face is not that ferocious. It is Throbhava face. That is the real ferocious. Let me introduce the higher dimensions to you. Expose you to higher consciousness through the initiation, so you can start living with the superlative logy, the superlogy of enriching existence. Understand? Survival of the fittest, one way of existing. Coexisting is next way of existing. Enriching existence, I'll go on be dedicating my life to enrich. The enriching way of existence. Enough of this survival of the fittest. Enough of this coexistence. Now it is time to exist as enriching existence. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Opinions are not knowledge. Knowledge is not experience. Today I am going to strengthen the initiation of length, breadth, depth and body scanning and third eye healing. Because I wanted this power to strongly manifest in you, intensely. This superlogy from which you need to operate for this power to manifest need to settle down in you as your very existence, operating software. Please apply Jnananjana or Aushadha. Pick up your Atmalinga. Let's start the initiation. All the causes, IA grads,
Come to satsang every day, don't miss it. So much can happen in you. Healing, completion, the whole Mahasadashivatva can manifest in you so easily, so beautifully. Settle down with your Jnananjana. Aushadha, Anatmalinga. Let's start. Let's start the initiation. Om Nityananda Maha Sadashivoham. Om Nityananda Maha Sadashivoham. Om Nityananda Maha Sadashivoham. Om Nityananda Maha Sadashivoham. Chant intensely. Om Nityananda Maha Sadashivoham. Om Nityananda Maha Sadashivoham. Chant intensely. சிந்தி அழுகண்ணர் அகப்பேயர் பாம்பாட்டி தேரையரும் குதம்பயரும் சட்டைநாதர் செந்தமிழ் சேர் சித்தர் 18 பாதம் சிந்தையுன்னி சிரத்தணியாய் சேர்த்தி வாழ்வார். ஓம் நித்யானந்த மகா சதாசிவோஹம். 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 உண்ணும்போது உயிரெழுத்தை உயர வாங்கி உறங்குகின்ற போதெல்லாம் சதா சிவோஹம். ஓம் நித்யானந்த மகா 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 சதா சிவோஹம். ஓம் நித்யானந்த
மகா சதா சிவோஹம். உயிர்தான் சிவமத ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம். 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 பாரப்பா சீவன் விட்டு போகும்போது வாழ்த்த பிணம் கிடக்குதென்பார், உயிர் போச்சென்பார். ஆரப்பா அறிந்தவர்கள் ஆரும் இல்லை, ஆகாய சிவத்துடனே சேருமென்பார். காரப்பா தீயுடன் தீச்சேரும் என்பார், கருவறியா மானிடர்கள் கூட்டம் அப்பா. சீரப்பா காமிகள் தாமொன்றாய் சேர்ந்து தீய வழி தனை தேடி போவார் மாடே. மாடுதாராலும் ஒரு போக்குண்டு, மனிதனுக்கோ அவ்வளவும் தெரியாதப்பா. நாடு மெத்த நகரம் என்பார், சொர்க்கமென்பார். நல்வினையோ தீவினையோ எண்ணமாட்டார். ஆடுகின்ற தேவதைகள் அப்பா கேளு, அரிய தந்தையினம் சேரும் என்றும் தோணார். சாடுமெத்த பெண்களைத்தான் குறிப்பா எண்ணி தளமான தீயில் விழ தயங்கினாரே. தயங்காமல் பிழைப்பதற்கே இந்த ஞானம், சார்பாக பாராட்டும் ஞானம் வேறே. மயங்குதற்கு ஞானம் பார் முன்னோர் கூடி, மாட்டினார் கதை காவிய புராணமென்றும். இயலான ரசந்தனில் ஈ புகுந்தாற் போலும், இசைத்திட்டார் சாத்திரங்கள் ஆரென்றேதான். வயலான பயன் பெறவே வியாசர்த்தாவும் மாட்டினார் சிவனார் உத்தரவினாலே.
சாரம் இப்படியே புராணம் காட்டி உலகத்தில் பாரதம் போல் கதையுண்டாக்கி கர்த்தாவை தான் என்று தோணவொட்டா கபட நாடகமாக மேதஞ்சேர்த்து சத்தாக வழியாக சேர்ந்தோர்க்கில்தான் சதியுடனே வெகு தர்க்கம் பொருள் போல் பாடி பத்தாக சைவர்க்கு ஒப்பனையும் பெய்து பாடினார் சாத்திரத்தை பாடினாரே. பாடினதோர் வகையேது சொல்ல கேளு பாரத புராணம் என்ற சோதியப்பா. நீடியதோர் ராவணன்தான் பிறக்கவென்றும் நிலையான தசரதன் கை வெல்லவென்றும் நீடியவோராசல் என்றும் முனிவர் என்றும் நிறையருள் பெற்றவர் என்றும் தேவர் என்றும் பாடியதோர் அரக்கர் என்றும் மனிதர் என்றும் பாடினார் நாள்தோறும் பகையாய்த்தானே கழிந்திடுவார் பாவத்தால் என்று சொல்லும் கட்டியனால் வேதமாறு சாத்திரங்கள் அழிந்திடவே சொன்னதல்லால் வேறொன்றில்லை. அதர்மம் என்றும் தர்மம் என்றும் இரண்டுண்டாக்கி பொழிந்திடுவார் என்று சொல்லி பிறப்புண்டென்றும் உத்தமனாய் பிறப்பன் என்றும் உலகத்தோர்கள் தெளிந்திடுவோர் குருக்கள் என்றும் சீடர் என்றும் சீவனத்துக்கு அங்கல்லோ தெளிந்து காணே. சத்தியே பராபரமே ஒன்றே தெய்வம் சகல உயிர் சீவனுக்கும் அதுதானாச்சு. புத்தியினால் அறிந்தவர்கள் புண்ணியோர்கள் பூதலத்தில் கோடியிலே ஒருவருண்டு. பத்தியினால் மனம் அடங்கி நிலையில் நிற்பார் பாழிலே மனத்தை விடார் பரமஞானி. சுத்தியே அலைவதில்லை சூட்சம் சூட்சம் சுழியிலே நிலை அறிந்தால் மோட்சம்தானே. மோட்சம் அது பெறுவதற்கு சூட்சம் சொன்னே. மோசமுடன் பொய் களவு கொலை செய்யாதே. காய்ச்சலுடன் கோபத்தை தள்ளி போடு. காசினியர் புண்ணியத்தை கருதி கொள்ளு. பாய்ச்சலது பாயாதே பாழ் போகாதே. பலவேத சாத்திரமும் பாரு பாரு. ஏச்சல் இல்லாதவர் பிழைக்க செய்த மார்க்கம் என் மக்கள் எண்ணி எண்ணி பாரீர் நீரே. பாரப்பானால் வேதம் நாளும் பாரு. பற்றாசை வைப்பதற்கோ பிணையோ கோடி. வீரப்பா ஒன்றொன்றுக்கு ஒன்றை மாறி. வீணிலே அவர் பிழைக்க செய்த மார்க்கம் தேரப்பா தெரு தெருவே புலம்புவார்கள். தெய்வ நிலை ஒருவருமே காணார் காணார். ஆரப்பா நிலை நிற்க போராரையோ. ஆச்சரியம் கோடியிலே
ஒருவன் தானே. ஒருவனின்றே தெய்வத்தை வணங்க வேணும், உத்தமனாய் பூமிதனில் இருக்க வேணும். பருவமதில் சேறு பயிர் செய்ய வேணும், பாழிலே மனத்தை விடான் பரமஞானி. திரிவார்கள் திருடரப்பா கூடா கூடி, தேசத்தில் கள்ளரப்பா கூடா கூடி. வருவார்கள் அப்பனே அநேகம் கோடி, வார்த்தையினால் பசப்புவார் திருடர்தானே. தான் என்ற தானே தான் ஒன்றே தெய்வம், தகப்பனும் தாயும் அங்கே புணரும் போது, நான் என்று கருப்பிடித்து கொண்டு வந்த நாதனை நீ என்னாலும் வணங்கி நில்லு. கோனென்ற திருடனுக்கு தெரியுமப்பா, கோடான கோடியிலே ஒருவன் உண்டு. ஏனென்றே மனத்தாலே அறிய வேணும், என் மக்கள் நிலை நிற்க மோட்சம்தானே. சிவ சிவ ஓம் சிவ சிவ ஓம் ஓம் நம சிவாய. ஹர ஹர ஓம் ஓம் நம சிவாய. சிவ சிவ ஓம் ஓம் நம சிவாய. ஹர ஹர ஓம் ஓம் நம சிவாய. மோட்சமது பெறுவதற்கு சூட்சம் கேளு, முன் செய்த பேர்களுடன் குறியை கேளு. ஏய்ச்சலது குருக்கள் அது குலங்கள் கேளு, எல்லோரும் கூடழிந்தது எங்கே கேளு. பேச்சலது மாயையப்பா ஒன்றும் இல்லை, பிதற்றுவார் அவரவரும் நிலையும் காணா. கூச்சலது பாளையந்தான் போகும்போது, கூட்டோடே போச்சுதப்பா மூச்சுத்தானே. மூச்சொடுங்கி போனவிடம் ஆரும் காணா, மோட்சத்தின் நரகாதி இருப்பும் காணா. வாச்சென்றே வந்தபடி ஏற்றம் காணா, வழி மாறி நிற்குமணி வழியும் காணார். வீச்சப்பா வெட்ட வெளி நன்றாய் பாரே, வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் வெளியாய் போச்சே. ஆச்சப்பா கருவுதனில் அமைந்தார் போலாம், அவனுக்கே தெரியும் அல்லால் அறிவாய் பாரே. பாரப்பா உலகுதனில் பிறவி கூடி, படைப்புகளோ பலவிதமாய் கோடா கூடி. வீரப்பா அண்டத்தில் பிறவி கோடி, வெளியிலே ஆடுதப்பா உற்றுப்பாரு. ஆரப்பா அணுவெளியில் உள்ள நீதான், ஆச்சரியம் புழுக்கூடு வலைமோதப்பா. கூரப்பா அண்டத்தில் பிண்டமாகும், குணவியவானானக்கால் சத்தியமாமே. சத்தியமே வேணுமாடா மனிதனானால், சண்டாளம் செய்யாதே தவறிடாதே. நித்திய கர்மம் விடாதே நேமம் விட்டு, நிட்டையுடன் சமாதி விட்டு நிலை பேராதே. புத்தி கெட்டு திரியாதே பொய் சொல்லாதே, புண்ணியத்தை மறவாதே பூசல் கொண்டு. கத்தியதோ சள்ளிட்டு தர்க்கியாதே, கர்மி என்று நடவாதே கதிதான் முற்றே. சிவ சிவ ஓம் ஓம் நம சிவாய.
கற்பமென்ன வெகு தூரம் போக வேண்டா, கண்மலையில் குவடுகளில் அலைய வேண்டா. சர்ப்பமென்ன நாகமதோர் தலையில் நின்று, சாகாத கால் கண்டு முனையில் ஏறி, நிற்பவென்று மனம் முறுத்து மனத்தில் நின்று, நிஜமான கருநெல்லி சாற்றை காணே. சொற்பமென்று விட்டு விட்டால் அலைந்து போவாய், துரியவென்ற பராபரத்தில் சென்று கூடே. கூடப்பா துரியம் என்ற வாலை வீடு, கூரறிய நாதர் மகேச்சுரியே என்பார். நாடப்பா அவள்தனையே பூசை பண்ணே, நந்தி சொல்லும் சிங்காரம் தோன்றும் தோன்றும். ஊடப்பா சிகாரவரை எல்லாம் தோன்றும். ஊமை என்ற அமிர்த வெள்ளம் ஊறலாகும். தேடப்பா இது தேடு காரியமாகும். செகத்திலே இதுவல்லோ சித்தியாமே. ஆமென்ற பூர்ணம் சுழுமுனையில் பாராய், அழகான பிந்து நிலை சந்திர நிற்பார். ஓமென்ற ரீங்காரம் உருவமையம், உத்தமனே வில்லென்ற வீட்டில் காணும். பாமென்ற அவன் பாதம் பூசை பண்ணே, மற்றொன்றும் பூசையல்ல மகனே சொன்னே. பாமென்ற பரமன்னல்லோ முதல் எழுத்தாம், பாடினேன் வேதாந்தம் பாடினேனே. பாடுகின்ற பொருளெல்லாம் பதியாகும், பதியில் நிற்கும் அட்சரந்தான் ஆகாரமாகும். நாடுகின்ற பரமனது ஓம்காரமாகும், நலம் பெரிய பசுதானே உகாரமாகும். நீடுகின்ற சுழுமுனையே தாரையாகும், நின்றதோர் இடைக்கலையே நாதவிந்தா. ஊடுகின்ற ஓங்கார வித்தையாகும், ஒளியான அரி எழுத்தை யூனிப்பாரே. ஊனியதோர் ஓங்காரம் மேலும் உண்டே, உத்தமனே சீருண்டே ஊனிப்பாரே. ஆணியாம் நடுநாடி நடுவே மூட்டும், ஆச்சரிய வெழுத்தில்லா அடங்கி நிற்கும். ஏடியாயிருக்குமடா அஞ்சு வீடே, ஏகாந்தம் ஆகிய வவ்வெழுத்தை பாரு. தோணி போல் காணுமடா அந்த வீடு, சொல்லாதே ஒருவருக்கும் துறந்திட்டேனே. சிவ சிவ ஓம் சிவ சிவ ஓம் ஓம் நமः சிவாய. ஹர ஹர ஓம் ஓம் நமः சிவாய. சிவ சிவ ஓம் ஓம் நமः சிவாய. ஹர ஹர ஓம் ஓம் நமः சிவாய. துறந்திட்டேன் மேல் மூலம் கீழ் மூலம் பார், துயரமாய் நடுநிலைமை யூனிப்பாராய். அறைந்திட்டேன் நடுமூலம் நடுநாடிப்பார், அப்பவல்லோ வரைதாக்கும் தாரை காணும். உறைந்திட்ட ஐவரும் தான் நடனங்காடும், ஒளிவெளியும் சிலம்பொலியும் ஒன்றாய் காணும். நிறைந்திட்ட பூரணமும் இதுதானப்பா, நிசமான பேரொளிதான் நிலைத்து பாரே. சும்மா நீ பார்க்கையிலே மனத்தை அப்பா,
சுழுமுனையில் ஓட்டி அங்கே காலை பாராய். அம்மா நீ தேவி என்று அடங்கி பாராய். அப்பவல்லோ காய சித்தி யோக சித்தி. உம்மாவும் அம்மாவும் அதிலே காணும். ஒரு மனமாய் சுடுமுனையில் மனத்தை ஊன்று. நம்மாலேயானதெல்லாம் சொன்னோமப்பா. நாதர்கள் இதை யாரும் பாடார்காணே. காணுகின்ற ஓங்கார வட்டன் சற்று கனலெழும்பி கண்ணினிலே கடுப்பு தோன்றும். பூணுகின்ற இடைகலையில் பம்பரம் போலாடும். பொல்லாத தேகமென்றால் உருகி போகும். ஆணவங்களானவெல்லாம் அழிந்து போகும். அத்துவித துரியாட்டம் ஆடி நிற்கும். ஊழியதோர் எழுத்தெல்லாம் தேவியாகும். ஓங்கார கம்பம் என்ற உணர்வுதானே. உணர்வென்றால் சந்திரனில் ஏறிப்பாவி ஓடியங்கே தலை என்ற எழுத்தில் நில்லே. அணுவென்றால் மனையாகும் சிவனே உச்சி. அகாரம் என்ன பதியும் என்ன சூக்ஷமாகும். கணுவென்ன விற்புருவம் அகண்ட வீதி. கைலாயம் என்றதென்ன பரத்தின் வீடு. துணுவென்ற சூரியன் தன் நெருப்பை கண்டு. தூணென்ற பிடரியிலே தூங்கு தூங்கே. மூவெழுத்தும் ஈரெழுத்தும் ஆகி நின்ற. மூலமதை அறிந்துரைப்போன் குருவுமாகும். பூவெழுத்துக்குள்ளேதான் இருக்குதப்பா. உணர்வதுவே கண்டறிந்தோன் அவனே ஆசான். யாவருக்கும் தெரியாதே அறிந்தோமென்றே அவரவர்கள் சொல்லுவார்கள் அறியாமூடு. தேவரோடு மாலையனும் தேடிக் காணார். திருநடனம் காண முத்தி சித்தியாமே. சிவ சிவ ஓம் சிவ சிவ ஓம் ஓம் நமः சிவாய. ஹர ஹர ஓம் ஓம் நமः சிவாய. சிவ சிவ ஓம் ஓம் நமः சிவாய. ஹர ஹர ஓம் ஓம் நமः சிவாய. ஈரெழுத்தும் ஓரெழுத்தும் ஆகியாங்கே இயங்கி நிற்கும் அசபை அப்பா மூலத்துள்ளே. வேரெழுத்தும் வித்தெழுத்தும் இரண்டும் கொண்டு. வித்திலே முளைத்தெழுந்து விளங்கி நிற்கும். சீரெழுத்தை ஊனி நல்ல வாசியேறி. தெருவீதி கடந்த மணி மண்டபத்து. சாரெழுத்தின் உட்பொருளாம் பரத்தை நோக்கி. சார்ந்தவர்க்கு சித்தி முத்தி தருமேதானே. ஏகமெனும் ஓரெழுத்தின் பயனை பார்த்தே. எடுத்துரைத்தும் இவ்வுலகில் எவருமில்லை. ஆகமங்கள் நூல்கள் பல கற்றுக்கொண்டே. அறிந்தமென்பார் மௌனத்தை அவனை நீயும். வேகாக்கால் சாகாத்தலை விரைந்து கேளாய். விடுத்ததனை உரைப்பவனே ஆசானாகும். தேகமதில் ஓரெழுத்தை காண்போன் ஞானி. திருநடனம் காண முத்தி சித்தியாமே. குருவாக உமைபாகன் எனக்கு தந்த கூற
பொருளறிய ஞானமது 10 பொருளாகச் சொல்லிவிட்டேன் அப்பா நீதான். பொருளறிந்தாற் பூரணமும் பொருந்திக்காணே. அருளாகாதின் நூலை படித்த பேர்கள் அருணரகில் பிசாசெனவே அடைந்து வாழ்வார். அருளாக ஆராய்ந்து பார்க்கும் பேர்கள் ஆகாயம் நின்ற நீலை அறியலாமே. சிவ சிவ ஓம் சிவ சிவ ஓம் ஓம் நம சிவாய. ஹர ஹர ஓம் ஹர ஹர ஓம் ஓம் நம சிவாய. சிவ சிவ ஓம் சிவ சிவ ஓம் ஓம் நம சிவாய. ஹர ஹர ஓம் ஹர ஹர ஓம் ஓம் நம சிவாய. சிவ சிவ ஓம் சிவ சிவ ஓம் ஓம் நம சிவாய. ஹர ஹர ஓம் ஹர ஹர ஓம் ஓம் நம சிவாய. சிவ சிவ ஓம் சிவ சிவ ஓம் ஓம் நம சிவாய. ஹர ஹர ஓம் ஹர ஹர ஓம். ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம். ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம். ஓம் நித்யானந்த மகா சதா சிவோஹம். I bless you all. Let's all open all the 3 eyes and manifest the powers of Mahasadashiva.